RTX 3080 එකක් එක්ක ඔන්න කරන සුපිරිම ගේමින් PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers තමයි ඔන්න අදත් අපි ඉන්නේ. ඉතින් අද කරන්න ඕන විශේෂ බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් RTX 3080 වගේ කාඩ්ස් වලින් use කාඩ් එකක් දාලා බිල්ඩ් එකක් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් මේ අරන් එන්නේ ඒ වගේ ඒ රික්වෙස්ට් එක තමයි ඔන්න අරන් එන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් 3080 වගේ කාඩ්ස් දැන් use ආවට ටිකක් පොඩ්ඩක් දැන් ඒක අර යට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකද දැන් 50 වගේ ඒවාලයක් අලුත් මොඩල්ස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් මේ ගානටම. නමුත් අර 3080 වගේ කාඩ් ඉතින් තාමත් වැලිඩ් මොකද ඒවයි performance එක ගොඩක් ඉස්සරින් නම් ලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා. අනික ඉතින් ඒ කාඩ් එක 10GB නෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා VRAM එකත් වැඩි හින්දා තාමත් ඒ ඉල්ලුම එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසායි මේ බිල්ඩ් එක මෙහෙම අරගෙන ආවේ. මොකද අනිත් ඒවා දාලා ඕන තරම් බිල්ඩ්ස් අපි කරලා තිනවා. ඔයාලට ඉතින් මාරු ඕක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද මේ බිල්ඩ් එක හදන්න ඕනේ AMD processor එකක් use කරලා. ඉතින් මෙතන processor එක අර මේ box model එක නැති එක තියෙන්නේ. box නැති එක. ඉතින් ඒත් මේක 3 years warranty. box එකයි fan cooling ඒව එන්නේ නැහැ. ඉතින් VG එක හැරුණාම අනිත් ඒවා ඔක්කොම මේ බිල්ඩ් එකේ brand new තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක අපි create කරන්නේ Ryzen 5 5600X processor එකක් use කරලා තමයි මේක build කරන්න හිතුවේ. වාට අවශ්‍ය නම් ඉතින් Intel එකක් උනත් build කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ build එකට තමයි offer එක යන්නේ. ඔන්න offer එකක් උනේ හැමදාම දෙනවනේ. රුපියල් 7000ක offer එකක්. මේකට තියෙනවා ඔන්න 7000ක cash offer එකක්. නිකන් offer එකක් නෙමෙයි 7000ක cash offer එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මිල කොච්චර වැඩි වුණත් profit නෑ ගා වෙලෙන්නේ නැහැ. customer ට පුළුවන් විදිහට offers දෙනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න මම කලින් කිව්වා වගේ Ryzen 5 5600X processor එකක් use කරලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් Corsair එකක් වගේම thread 12ක් තියෙන processor එකක්. ඉතින් හැමදාම ගොඩක් ඔක ගැන කතා කරලා ඇති. ඉතින් cooler එක විදිහට ලොකු cooler එකක් use කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය කැමතියි අර යා cooler දාන්නට වඩා ටිකක් ලොකු liquid cooler එකක් එක්ක යන බිල්ඩ් එකක් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ GameDias Aura GL360. ඉතින් සුපිරි cooler එකක්. ඔන්න 360mm. ඉතින් performance වගේම cooling වගේම aesthetic පැත්තට ඔන්න හොඳට set වෙන cooler එකක් තමයි මේ දාන්නේ. ඉතින් මේකට අපි use කරනවා Asus Prime model එකේ A520MK motherboard එක තමයි මේකට අපි ඔන්න use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් RAM slot දෙකක්, M.2 NVMe එකක් සහ SATA 4ක් කියන normal motherboard එක. ඊළඟට මේකේ RAM විදිහට අපි use කරනවා Corsair brand එකේ 8GB RAM දෙකක්. ඉතින් 3200 MHz. ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 17500ක් වගේ වෙන්නේ. වෙනත් තැන්වල ගොඩක් අපි දැකලා තිනවා රුපියල් 20000 21000ක් විතර යනවා. ඉතින් අපි නම් පරණ ස්ටොක් කස්ටමර්ස්ලාට පරණ ප්‍රයිස් එකකටම දෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් යන ප්‍රයිස් 17500 මේ පෙබරවාරි අන්තිම. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ RAM දෙකක් use කරනවා 32GB වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ graphic card එක ඔන්න Asus TUF brand එකේ. ඉතින් සුපිරිම item එකක් RTX 3080 කාඩ් එක. ඉතින් 10GB graphic card එකක් දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් කිසිම බයක් නැතුව වාට අල්ට්‍රා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් DLSS එක frame gen එක. ඉතින් අපි ඒක ගේම් ප්ලේ එකකින් බලමු. මේක power up කරන්න GameDias Helios brand එකේ 850G නැත්නම් 850G 850 watt GameDias power supply එක තමයි මේක use කරන්නේ. මොකද future upgrades වලත් එක්ක තමයි මේක මෙතනදී භාවිත කරන්නේ. ඉතින් Alexa NM620
512GB brand new NVMe එකක් use කරනවා අපේ storage device වලට. ඉතින් ඔයාලට අමතරම ඕනනම් වෙනම set කරගන්නත් පුළුවන්. ඕන තරම් ඒ කියන්නේ 3ක් විතර වෙනම ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ කේසින් එක විදිහට අපි use කරන්නේ KMDS brand එකේම මෙන්න මේ Athena M3 gaming case එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. මේකට fan 4ක් free එනවා. ඒ වගේම හොඳ mesh එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ air flow එකක් තියෙන, ඉඩ කඩක් තියෙන, temp එක manage කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම liquid cooler 360mm එක ගහන්න පුළුවන්. power supply chambers, hard chambers වෙනම තියෙන ගොඩක් ඉඩ දෙන කේසින් එකක්. look එක වගේම හොඳ ඉඩ දෙන කේසින් එකක් තමයි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් මේ build එකට 3,49,000ක් වගේ වෙනවා. 7,000ක් මෙතනින් ඔයාලට cash offer එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සුපිරි වාසියක්. ඔන්න ඕඩර් කරපු අය build කරන්න ඉන්න නම් මේ වගේ build එකක් යනවා නම් ඔන්න හොඳයි. අපි මේක assemble කරලා game play එකක් කරන් බලමු.
Shit, who's shooting? Better stay quiet. It's the stink of a traitor. All rotten on the Coño, inside. a patrol. How did I know you were scavenging for Libertad? I smelled it on you. That's why you died. Now I'm going to kill you. You're going to be slowly eaten, bit by bit. I'm not the only one looking for drama. What's this? Could be useful. Get to Libertad, steal a boat, sail the fuck out of Yara. Easy. And now I'm talking to myself. Perfecto. Bad time to be a guerrilla. Been a while since I used one of these. Lara doesn't want visitors. So what's with all this junk? You building something? Patience, Danny. Rule number 8. A guerrilla knows how to wait. Like a spider or a serial killer. So, how did you get to this godforsaken hellhole? I was on a refugee ship. We didn't get far. Yeah. And I came here in a chopper from baby invasion of Santuari. Shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? Orphanage in Esperanza. Then the military. I'm no guerrilla. Just helping Clara out until she gets me off this island. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn, and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There is no other option. America is my option. Of course. And you think Americans want your Yaran blood?
The American dream is for Americans, Daddy. You don't quit, do you? Nope. Guapo hates quitters. Coño. If you two are so close, why is he following me? Guapo goes with those who need him most. Like those therapy dogs in your breath. You can trust Guapo with your life. Yeah, not sure I'm there yet. You got time. You said your chopper was shut down in the invasion. Can you fix it? So I can fly you to the Yankees? No, It's grounded, but I'm working on it. Patience, Danny. Now it's time for Juan Cortez to show you how to make something out of nothing. Did I ever tell you rule number 9? You just did. Always use the right tool for the right job. Words to live by. Okay. Hola. Hola. That noise. Danny, I've been told you're heading into the province of Vencejo. Is that a problem? Just be careful. The soldiers there are better equipped and better trained. Find some high ground and scout out the enemy. Got it, Clara. No surprises. A guerrilla only gets surprised once, Danny. Suerte.